several others who were there. And then I was there in Kashmir Files, which was a very emotional project for so many of us. It was a very emotional project for people who opposed it as well as so. And we kept talking. For many reasons we kept talking, and eventually this conversation came up. It evolved to a stage where Vivek ji came down to Mysore and met with Dr. Bhyrappa, and without much publicity, very quietly, a contract was signed. And now we are at the stage where I'm going to hand over that script that is there to him. 1 second, I'll do it ceremonially. So that is the drama script that is being played out now. After this press conference, it will open. This is the play we are doing. It will have many mistakes and corrections and all that, but I would say that this is for me the first text. I will start with, working with them. We'll shape it into something. Prakash sir, he is asking if I'll be acting in a movie. So. Okay, that I'm going to decide after watching the play. Just kidding. No, but for that there is a problem. I'm actually just standing in for somebody, so I'm not going to act well. I'm telling you already. Okay, so. Prakash sir, you have also written the screenplay for the play which is going to be held. So, what are the challenges of translating a screenplay for a play to the screenplay of a film? Does it help or does it add more confusion? No, I think in terms of getting different time spaces, organized, can be a start. It can be helpful. But I think to translate from the English to any other language, Indian language, will be a problem. But you must understand it will not be full of words and talking as in a play. That is the challenge. So when Vivek ji starts to work on it, to break it down into a film script, see the timeline of film can be very close to the timeline of theatre, but stories are told through exchange of dialogue, in dialogue. In cinema, it need not be like that. See, the novel is many times streams of consciousness, but that you can't use on a play, so you can use that as monologues, but too many monologues can be boring, but to do away with it is also wrong. So we've tried to find a balance in the play. We'll have to find a different kind of balance in film, which is not just spoken. Cinema nodi drishya madhyama, other challenge, ashtu ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬರೆದಾಗ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲೇ ಅದು. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬರೆದಾಗ ಯಾರನ್ನೋ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋದಿದೆ. ಇಂಥವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಹೀರೋ ಆರ್ ಶಿ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಹೀರೋಯಿನ್, then you write the script for that person to suit her. Like he said, this will be written to suit Kunti, to suit Krishna. No, that is how it will be written. It will not be written to suit any actor. It's an interesting question. She's asking, since Mahabharata is a tale of, or a collection of tales of Bharata, would you have representation from all states in the casting, or just Hindi and Kannada? It's very difficult to say at this stage, and we do not we do not like to fabricate things just to appease everyone. We are in fact against appeasement. So we believe whoever deserves, whoever suits should be there. In Karnataka there are some fantastic actors, and if we are making in Kannada language also, obviously somebody or more people are definitely going to feature from here. In my mind, I have never seen the India or Bharat like North and South and East and West. That's why you see in my film,
We don't even think who's from which region. Whoever suits, we cast that person. ಭೈರಪ್ಪ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪರ್ವ ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನಿತ್ತು? ಈಗ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ, ಏನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು? ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಬಂದು ಪರ್ವತವನ್ನು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ? ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕೇಳುವಂತ ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಎಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಯಾರೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಂದಿದ್ರೆ ನಂತರದೊಳಗೆ ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕುವಂಥ ಅವಕಾಶವೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿವೇಕ್ ಅವರು ಹೇಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಯ್ತು? ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಯ್ತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ವಿವೇಕ್ ಅವರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ನೀವೇನೇ ಇದನ್ನ ನಾಟಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಾನಾದ್ರೂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಆ ನಾಟಕವನ್ನು ನಾನು 5-6 ಸಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನ ನೀವು ಫಿಲ್ಮನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ರಿ ಅಂತ ನನಗನ್ಸಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ. ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇವರು ಪೀಟರ್ ಬುಕ್ಕು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೇನೆ ಇದಾದರು, ಏನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಇದೆ. ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇವರು ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರೋರು ಇವರು ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಜೊತೆಲಿ ಇವ್ರು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಾರೈಸಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನೆ. ನಾವು ಭಾರತೀಯರು. ಸರ್ ವಿವೇಕ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು? ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ, ನಟ ನಟಿ ಆ ಥರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? He's saying who is your favorite actor in Kannada? You know, who are the actors you admire? You want see, I love Yash. I really like his acting, the way he carries himself. So yeah. Can you Please send a word to him. ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ತುಂಬಾ ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಸಂಗೀತನ ನಾವು ದೃಶ್ಯ ಮೂಲಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲೂ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತೀವಿ. ಮಂದ್ರ ಇನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಂದಿರವನ್ನು ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಂದಿರವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಂತೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಮಂದಿರವನ್ನ ಇಬ್ರು ಅದನ್ನ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋರಿದೇನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದಾರೋ ಆ ಥಿಯೇಟರ್ನವರೇ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ 2.5 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತವ. ಅದರಿಂದ 2.5 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಹೀರೋ ಇದನ್ನಲ್ಲ, ಅವೊಂದು ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೋರಿಸೋಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಥರದೊಳಗೆ ಅವನು ಒಂದು ಥರ ಸೆಕ್ಸಿ ಮನುಷ್ಯ ಅಷ್ಟೇನೆ ಇದರೊಳಗೆ ಹೀರೋ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ರಾಂಗ್ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಂಗೀತ ಇರಬೇಕು. ಆ ಸಂಗೀತ ಅವರು ಹಾಡಬೇಕು, ಆ ಸಂಗೀತಗಾರ ಅದನ್ನು ಹಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡುವಂಥವ್ರು ಇವಾಗ ಯಾರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಇದು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡುವಂಥವರೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು.
ನಮ್ಮ ಇದ್ರೊಳಗೂ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಭಾಗವತರು ಅಂತ ಇದ್ರು, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಗವತರು ಅನ್ನುವ ಹೆಸರು ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಅಂತವ. ಗುಬ್ಬಿ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಅಂಥವ್ರನ್ನೇ ಇದು ಮಾಡೋರು. ಹೀರೋ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಇದನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿನೂ ಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಒಳಗಿರುವುದೇ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮರಾಠಿಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಸಂಗೀತ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಹಾಡೋಕೆ ಬರೋಲ್ವೋ ಅವ್ರನ್ನ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ತಗೋತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ರಿವೈವಲ್ ಆದದ್ದು ನಾಟಕದವರ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇನೆಯ. ಆದ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕೂ ಅದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹಾಡುವಂಥ ಇವನೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಇವರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೇನು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಇದಿಲ್ಲ, ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಏನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಂಥ ಆಡಿಯನ್ಸು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲ. ಅವರನ್ನ ರಿವೈವಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನಾಟಕದ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಆಗಬೇಕು. ನಾಟಕಕ್ಕಂಥ ಪವರ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಬೇಕು. ತುಂಬ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬೇಕು. ಯಾಕೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದೊಳಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಗಳು. ಅವ್ರು ಬೇಕಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಈ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ. ಯಾಕೋ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಅದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಗೀತದೊಳಗೂ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ಸಂಗೀತ ಬೇಕಾದರೂ ಪೂನಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದರೊಳಗೆ ಸವಾಯಿ ಗಂಧರ್ವರು ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನೊಳಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗೀತಗಾರರೆಲ್ಲನೂ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಬದುಕೊಂಡ್ರು, ಅಲ್ಲೇನೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಲಿಯೋಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಯಾತಕ್ಕಾಗ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇವ್ರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರುಗಳಿಗೆ ಆ ತಲೆನೇ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ದುರದೃಷ್ಟ. Vivek sir, what are your plans for Parva release? Will it be a pan-India release or how it is? See, right now we are just planning to write, shoot, and whenever we think we have done our best, we'll release it. This is not a project which can be done with deadlines in 6 months or 1 year. It will take whatever time it takes. The only thing I can tell you is that we are shooting all 3 parts in one go. It's not that we do 1, then 2nd, then 3rd. We'll shoot all of them in one go. This is your first historical movie or I don't call it historical, I call it eternal story. So, it's not mythology. yeah, it's not mythology. Okay, it's a debate. I think this film, already Parva has answered that, but this work should answer whether Mahabharata is history or mythology. What are your favorite for us? What do you think is most challenging part? See, making itself is the first challenge, is making itself, you know. But everything is a challenge for a filmmaker like me. So I don't think I think the biggest challenge was to first, consider this to be made into a film. Because the kind of films that you see coming up these days, it was, I think, a very big decision on our part to sit down and think that we should be able to do something like Parva for Indian cinema. I think that was the biggest challenge. The first challenge starts from there. And I think bigger challenges will follow because this is such a wonderfully written work. So it has to be translated correctly on cinema. So everything, right from the writing to the sets,
to getting the makeup and the costumes and casting the correct actors, everything is going to prove to be a challenge for this film. And one thing I just want to also, in the same context, I would like to say, these days, see what happens is, and this is my very humble request to you, because I am a filmmaker, you are from media, but besides that, we are all Bharati and we are human beings. So it's a very humble request to you. See, we are moving in a world where everything is a spectacle. Okay, big, bigger, biggest. And therefore, what has happened is, the minute you think of some subject like this, people start talking about how many 100 crores the budget would be, what VFX we'll get, who's the biggest VFX company, and normally we think in terms of VFX and everything. Very honestly, I want to tell you, for last 1 year I have been living it almost every single day. Not even once the word VFX has occurred before today in my mind. Not even once. Because the text is so compelling. The book of Dr. Bhyrappa, the characters, the monologues, everything is so compelling that when you say our biggest challenge is how to present them like human beings and how to make it as real and as life-centric as possible. Beautiful. See, I'll give you an example. I'm saying it in English so that Vivek ji also gets it. There's a point where Drona explains to Ekalavya why his thumb had to be cut. He says, the problem was, you were a Shabdavedi, and by, you could locate the prey by the sense of sound itself. But the problem was, the arrows that you shot were sure and swift. That is fine. But my students saw that they were metal tipped. And that is why Bhishma said, you have to do something about this, because if the forest tribes can acquire technology of metal tipped arrows, we will lose the advantage of superior technology. Look at that idea of technology and arrows multiplying themselves in air, traveling like cruise missiles, okay? That is why the imagination of budget here has to be oriented in a human-centric way. This is about human conflict. And this is not written speculatively. It's done with a lot of research. Actually, I want to say one more thing. And I haven't taken your permission, but I want to say this. See, the Wikipedia describes the Mahabharata as a Hindu epic. It is as silly as calling Oedipus a Christian play. It is senseless. It makes no sense. It is not from a period where you can make such references. Which is why I am saying this is a story of Bharata. It's a story of the human kind. Because as Bharata was everything that is represented in Mahabharata, if you take it as, it's a very large area. There's a soldier who says, for us to go back to our homeland, we have to cross Kandahar, we have to cross and go. That is the kind of sweep of reference it has. So we must treat it as a story of humanity and the follies that we humans make, of the compromises we make with ourselves and with others, how we break and make contracts. So you should see it as that. Really, that doesn't require money. It requires as much money as doing this play, I'm telling you. For a play that is very expensive. For a film, it's not so expensive. And I'm so happy that he said that thing about VFX. I hope we don't have all that nonsense in the film. Obviously, okay, I think play has to begin. So in the end, all I can say is that we will try our best, and bless us also, so that we are being able to make this epic, which even you are proud to show it to your grandchildren. So on this note, I think we are ready for the play. Thank you.
ಯಾವ ಅವ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತಗೋಬೇಕು ಏನು ಬೇಡ ರೋಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ವಾಟರ್ ಕೇಳುವ ನನಗೊಂದು ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನೇ ಅದರ ಚಿಕ್ಕ ತಂಗಿರೋಳ ಚಿಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ದ್ರೌಪದಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಡ್ಸೋಣ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅಂಡರಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡರ್ ಅದು ಅಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಇನ್ನೇನು ಐತಿ ಆಯಿತು Hello?